और बड़े बच्चे क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, बड़े बच्चे साइंस एक्टिविटीज। तो कम से कम ये 20 के ऊपर है। बच्चे का बर्थडे है, अच्छा फोटो लाकर तो वो बच्चे की क्लास में हुआ, देखिए वाइस लर्निंग हो रही। बच्चा एक बार बोल दिया, दूसरा बच्चा सुन रहा। एक्सक्यूजेस को अपन माइंड सेटअप कर, क्योंकि टीचर को बोलना कि आपकी खूबियाँ दिखाना है ना, टैलेंट करना, तो टीचर की उसको कुछ ग्रेड्स देना, स्टार्स देना, कॉम्प्लीमेंट्स देना, तो जब डेवलपमेंट। और पेरेंट्स को भी इसके लिए इसका नाम रखें मेकिंग लर्निंग विजिबल्स। हाउ वी प्रिपेयर ऑलरेडी यू नो। अब जैसा थोड़े बच्चे क्या पोस्टल के जमा करते हैं, थोड़े फोटोज, और बच्चा क्या क्या स्पोर्ट्स में बच्चा क्या क्या जीत करा, कॉम्पिटिशन्स क्या है, ऐसे रेटिंग्स क्या है, उसकी क्या क्या पूरे फोटोज़ है, वो कंप्लीट अपनी क्लास में लगाए तो पूरे बच्चे ये करते कि अरे ये बच्चा, दूसरा बच्चा भी उसके लिए मोटिवेट होता, अरे मैं भी करूँगा तो मेरा नाम आया। ये इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं, ओनली क्लास वाइज करने का है, एक क्लास को यूटिलाइज करना है। ये मेकिंग टूल फॉर ओनली क्लास वाइज। सो दैट क्लास विल लर्न एंड यू शो अदर क्लासेस आल्सो, दूसरे क्लास के बच्चे भी सीखना। और जैसा ये 9th का बच्चा है, 8th का बच्चा उससे सीख सकता है, 10th का है तो 9th का बच्चा सीख सकता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे को बाय हार्टिंग नहीं होती, बच्चे के अंदर लर्निंग डेवलपमेंट होती है। और ट्वाइस लर्निंग, सो मेनी 9th and 10th classes syllabus as well as the pattern of examination has been changed, but this should be implemented from 6th onwards so that the student can learn from 6th, 7th, 8th. By the time he gets in 10th class, he will be able to understand each and every concept without any problem. Very good side. But till 9th class, they have learned from SSC board. No, already Giving the pattern of giving training. what you are following is the questions should be from textbook. I don't give only question 9th and 10th class curriculum change this year only. That's why you are giving training because of SSC exam change. That's why we are giving private schools training. 6-7 का बहुत साल से 8 ऑलरेडी 4 साल से हो रहा है। ये 61 के ऊपर एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर भी आपके स्कूल पे DCB की तरफ से क्वेश्चन पेपर भी रिसीव करें एवरी ईयर। दिस ईयर आल्सो क्यों बोले तो दिस प्राइवेट ट्रेनिंग क्यों बोले तो स्कूलों के लिए ऑलरेडी SSC रिफॉर्म्स आर देयर, एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स आर देयर, टेक्स्ट बुक्स आल्सो चेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ curriculum. What is the CC model, continuous comprehensive evaluation बच्चों को करने के लिए ये पूरा टेक्स्ट बुक चेंज हुआ गया। SSC रिफॉर्म्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स हो गए, इसलिए आपको ट्रेनिंग कंपलसरी। अरे क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, बच्चे कैसे लिखते, टीचर को समझ नहीं आया क्वेश्चन, फिर बच्चे को कैसे समझते बोल के क्वेश्चन आ गया, इसलिए ये ट्रेनिंग की जरूरत है। और कल मीटिंग में हुआ, मीटिंग में डायरेक्टर साहब को DG डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन DG का और एक पूरा ऑफिशियल का हुआ, पूरा हैदराबाद थ्रूआउट तेलंगाना के में हैदराबाद में सक्सेसफुली यह कंडक्ट द टीचर ट्रेनिंग्स प्राइवेट स्कूल्स पूरा ऑल ओवर द हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट पूरा कंप्लीट हुआ। थोड़ा अदर डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा डिविजन्स हुआ, फिर वो थोड़ा डिविजन्स नहीं हुआ, फिर भी अपना गवर्नमेंट ये हैदराबाद पूरा सक्सेसफुल हुआ। फिर आपको करना क्या है, FA1 का रिजल्ट्स, FA2 का रिजल्ट्स, FA3 का रिजल्ट्स रेडी रख लो। FA1 क्या है, कैसा कंडक्ट करें, आपने एक प्रोजेक्ट को देना और आप मार्क्स भी कैसे करना इजी दे रहा है। अरे जो प्रोजेक्ट को लाते हैं वो बच्चों को 5 बोले तो 5/5, फिर उसमें प्रेजेंटेशन क्या है, बच्चों का प्रिपरेशन क्या है, कैसा बच्चे हार्डवर्क करेंगे। So far we are discussing about the summative examination. So we have done formative assessment. We all know that formative assessment is not at all a test, it is a process. To enhance the learning process of the students, the formative assessments will be conducted and we formative tests, that is first formative will be in the month of July, will be in September, October, third formative will be in November, December and January. December. The tools of the formative examination are generating the new questions. So this the candidate has to generate the new problems. We conduct this for 10 marks
and we reduce it to 5 marks. We record this in the mark register only for 5 marks. In the generating of it from the textbook. They have to create new questions. Creating new questions means it doesn't mean simply changing the numbers and symbols. So if you change, the candidate has changed the questions, numbers. దాని బదులు ఒక సబ్జెక్ట్ వదులుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది వదులుకుంటే అని చెప్తే స్టూడెంట్ చాయిస్ అంటే ఇష్టం వాడు ఇష్టం కాదు అంటే సబ్జెక్ట్ ఉన్నాయి సబ్జెక్టు మీరు వదులుకోవచ్చు language formula compulsory plus mathematics everywhere, math, science, social, these subjects are follow also. From 120 to 150 and lab activities 15 to 20 days, and you have to, in that the annual plan, you have to achieve all the academic standards. There are 7 academic standards: conceptual understanding, asking questions and making hypothesis, experiment and project, experiment and information collection, information skills and project work, communication, drawing and model making. Next is either 2 or 3 academic standards in each of it, and a plan of the month wise is written like this in serial number, and the months June, July, August up to January or February. It is allotted. If you write number of periods here 8, it should be tallied in the lesson plan, number of periods that is been allotted in the lesson plan, and what are the resources and DLM material required that you have to procure before itself and be ready for doing the teaching strategy or program to be conducted at CCE, the lab activities, and also if it is experiment project on the program to be conducted in CCE model, you take it other subjects. For the present situation. Okay, so we have steps here. Period plan. For each period, we need to plan in this manner for a lesson and period plan. For each period, we got to write steps like this. We got to write steps like this. Okay. So first step is what? Introduction. Introduction. When you go into the class, you attend the class. What you are going to do? You have to follow these steps. First, greetings, mind mapping, inquisitive questions, and saying the lesson name. Saying the lesson name. This is a very important thing when you greet. When we come into the classroom, when you enter into the classroom, changing the classroom, we have to come with a smile. A smiling face, they will be happy, and they will also smile, and they will try to ask some questions. Some doubts are there. We are having serious face like this. They will suppress that. Oh, sorry, serious, you beat us. You scold us. We should not ask. See, sir, food is how? Now today is not good. Tomorrow we will ask him. But tomorrow I will forget. Even though we are coming laughing, come on, Babu, how are you? Will say also. पूरा डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होता है जी सर पूरा स्टेट तेलंगाना स्टेट को बेनिफिट होता है जी जी अभी मैं एक मिनट अरे तो इसमें फर्स्ट टाइम एडिटिंग है आप आते ना ट्रेनिंग के पहले कैसा है ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग कैसा है आप इंटरेक्शन बेनिफिट द स्कूल और टीचर स्टूडेंट्स whatever you यदि 1 or 2 तो आपका प्रोग्राम कैसा लगा अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो ये प्रोग्राम आगे कंडक्ट करना है क्या टीचर में कैसा करना और सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल सर बोलते हैं implemented in our state government, that is CCE. CCE is the abbreviation of Continuous Comprehensive Evaluation. What is Continuous Comprehensive Evaluation means? We have to assess the student before entering the class, when in between the
in between the learning and after learning, we have to assess the student. That is called the continuous comprehensive evaluation. And this is having two types of examination we have to conduct. That is FA, formative assessment, and essay we have to conduct. There are FA tools also there. Tools of FA are, first one is the slip test, carries 5 marks. Second one is the notebooks of the students, carries 5 marks. Third one is project work, 5 marks. And fourth one, the generation of questions by the students. Physics teacher in Kilpatrick Mission High School. So this actually the pattern, CC pattern which has came, it was very good. Why? Because to bring the ideas and the views of the students, this has been implemented to bring overall development in the student. So through these we want to, the CC pattern which had came, so they had brought very much, the syllabus is very good for the students, so they can build their characters and they can become something if they study this type of syllabus. So it is very good, and the teachers, they are providing the training for the teachers, so we are getting the ideas how to teach, what are the methods. So it is a good training which was provided to us. So we need one more time if it has been provided. So it is very nice for the teachers, very good for the teachers. So how to follow the methods, what are the things, what are the steps we should follow in that. So that has been taught to us here in the training process, and we are undergoing for this 3 days training, which is very good for the teachers, and it is very much helpful to teach the students how to taught that syllabus. We are learning here that process. So with this, thank you. This is the 4th batch we are giving, because our old system we are producing, in our society we are producing the students, what to say, they are not getting education, but they are getting qualified. We are producing a qualified, we want qualified students, but we are just educating, doesn't mean that they are having all the values. And the main problem of our society is, in our students, we are getting a qualified student but not educated, because there is a lot of difference between education and qualifying. So all the qualified students, we can't consider them as educated. So to bring the changes, the main aim of education is all-round development. So to get these changes, we have changed our curriculum and we have changed our evaluation system also. So previously, we are basing on the Bloom's taxonomy of knowledge, understanding, application and skill. But in this new system, the main teaching of mathematics is changed from that taxonomy to academic standards, considering problem solving, generating new questions, written work and project works and slip test. In this system, we conduct four formative assessments, probably in August, September. First formative will be in July, second formative will be in September, third formative will be in November, and fourth will be in February. So basically we have changed the textbooks. Why? Because the textbook is just like an instrument for the students to pass the examination. So as per the NFE guidelines, and NFE means the National Frame Curriculum Work, and RTE Act and APSCF, the textbook must be like a compass, but not it should be like an instrument. So in that way, we have changed our evaluation system also. Now in the summative assessment, the question paper also we are making in that manner that the problem should not be repeated from the textbook as it is, and it should be thought-provoking questions should be given for the examination concerned like that. So I hope this is the best for creating all-round development of the students in the society. Thank you. Myself, Surinder Singh,
school in charge for the modern high school, teaches mathematics. So actually the 3 days program which was held at the school being a workshop, so the information and the responsibility government which give us, that information should go through by us to the further generations, to be not only the qualified students, be the we can say the most proudest students. So here I would like to thank to the officials, those who have provided such workshop. Thank you. Yes. Myself, Muhammad Sajid, I'm a mathematics teacher, and from the last 3 days we are attending the training here, and we have learned a lot from this training, and we have come to know that how to use the textbook in a proper way to make sure that students understand it very clearly, and students will be more interactive than the previous years, and we on behalf of every teacher available here who have attended the training, really thankful to Almighty, and then I really thankful to all people who have worked here and who have given us training, who have provided a chance to be trained by professionals, and we thankful to everybody. Thank you. Good day to one and all. I am principal from Progress Global High School, representing from the Progress group of institution. I feel this program which has been arranged by the government is quite impressive and effective, and definitely it will be a very successful program. But I have a slight suggestion for the authorities, that the syllabus which has been designed for classes 6th to 9th and 10th, it should be divided into all the 6 years, like different units. For example, respiration, if you have in class 6th, we can have locomotion in 7th, then circulation in class 8th. Like this, the same thing in detail right from class 6th to 10th if it is there. Taking this help, all the teachers can peacefully complete the syllabus and students can be definitely benefited. I hope the management, the private management and the government will take note of this and help the teachers in completing the program successfully, and it should be effective to the students of the entire nation. Thank you. Now, my name is Anita. Then I am belongs to Penna Schools here in Vijayanagar Colony here. Now, CCS model is a very good model. Now we have to conclude in the consider the content. It will be a possible in children will be get a successful. Now, the teachers also implement in this CCS model. Then we get a implement for the teacher as well as the student. Now, one more profit. When the mugging knowledge will be went out, and now it's the presenting is skill knowledge will be come out, activity and project work and assessment of all that. Now Progressive School also represent this meeting. This is very good for the teachers as well as to the student. Thank you for all the management. Myself as Chitra, working as a physical science teacher in G. Narayanamma High School, Medipatnam. Now this program is really wonderful. We came to one particular clarity now. In the beginning of the academic year, we thought that this type of a new textbook, I don't know how it is going to help the students and how we are going to manage it. But at the end of the program, we came to one particular understanding, and this CC model is really good. And it enhances the creative thinking and logical thinking of the child. And it is concentrated totally on the all-round development of the child, and society will be benefited, and the students also will be capable of solving their real life situations and problems also. They will come with a confidence. So it's really wonderful program, and our resource persons also tried their best to give a good knowledge about this CC model. Thank you very much. My name is Mallikarjun Gupta, working in Government Boys High School, CPL Ambarpet. I am district resource person. The CC model is a very good model because it brings a
close relation between the teacher and the students, and it gives a friendly atmosphere between the teachers and students. And this model helps the students to think on their own, and they can interpret their views relating to the questions and also the society and the changes happening in the society. And in future, if these programs are conducted like this, many teachers are enthusiastic in learning about the new system of education, which is CCE model, and this helps a lot to the students and also the teachers. Thank you for providing the I myself B. Anand, working as a teacher in the Sri Vaishnavi School, Rahimpura, Purana Pol. This is a best program organized by the government and the private organization that is very helpful for the well qualified teachers are there in the private schools, but training program is not arranged for the teachers, and this arrangement is the well needed for the teacher, and that is done here first time, and all the teachers are very enthusiastic to teach the every techniques of the teachings, and that are very useful for the students our overall development, and this will develop the society. And this thing happening in Hyderabad first time by the government and the private organizations, and we are very thankful for these organizations, and they will conduct this type of the program regularly so that we can attend and we can make ourselves fully successful for the teaching profession, and that will be helpful for the students. Thank you for the organization once again. Hello, good afternoon everyone. I am Sadia, working in St. Joseph High School. I am a physical science teacher. First of all, I would like to remember the saying that a teacher is one who not only teaches but also learns all the while. And after attending this training program, I am very happy. All the doubts which I had in my mind, all of them are removed, and all the sirs who have given us this training program, they have done their level best and removed all the inquisitive questions which we had in our mind. All our doubts are cleared, and I am looking forward for the government to arrange such training programs in future which will help the teachers. Thank you. Viewers, my name is Mohammed Siddiq from Holy Spring High School, and we have been gathered here in the Progress Global High School in regards to the changes that have recently taken place in the syllabus of the students, for the students, especially of class 10 students. This kind of meetings are rare to see, and I'm very happy that this kind of communication channels have been opened between the private organizations, private schools, and the government. At the beginning of this year, there were many changes that took place in the syllabus, but the teachers of the private schools were not aware of it. After attending these meetings, it has kind of made us more aware of the changes that has taken place in the syllabus, what the government or the education department wants the changes to be implemented in the education. We have come to know of those changes, and we hope we implement it in a proper way after attending these meetings. These meetings were not only helpful in providing us in updating us with the information, but also it provided a common ground for all the teachers to come together and share their ideas. I hope more of such meetings occur in our future. Good morning. We are here today. We are gathered here to share our views in the training session. We have learned everything and anything. We cleared our doubts in the session with the Srinivas sir and Ravi sir have cleared. As I am a physical science teacher, being a physical science teacher, whenever the textbook have introduced to teach the children about the new things which they have explained in the new manner, they have learned and they have forgot the mug-upping things, and are thankful the government people who have arranged this meeting to clear the teacher doubts and to manage at the intra and interpersonal skills in the
students' perspective, not to learn as a mug up the answers, but they have introduced the new skills in the children's. They were growing up, and I thankful the educational members who have arranged this meeting for the private and the public sectors, government teachers, to clear their doubts, to develop the children ability in future. I hope these meetings will conduct in the month of May and June. It helps the teachers in the beginning of the year. Thank you. Yeah, myself, I'm Umair. I'm from United Public School, Bandagoda Mandal. So this program, I have attended sessions in mathematics. It's got very good opportunity for us, sir. And this CC pattern is very much new for us and for us children also. But if the program is like before academic year, it will very helpful to us as well as for the students. Thanks for this schools and management all. Thank you, sir. నా పేరు మొహమ్మద్ ఫైముద్దీన్. నా పాఠశాల పేరు లిటిల్ సెంచరీ హై స్కూల్ కిషన్బాగ్ హైదరాబాద్. నా యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈనాటి నవసమాజ నిర్మాణానికి రేపటి భావి భారత పౌరులు తీర్చడానికి ఒక కొత్త అనుసంధాన ప్రోగ్రాంగా ఈ సిసి మెథడ్లో ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కోవడానికి టీచర్స్ మరియు పిల్లలు, బడి పిల్లలు కష్టాలు ఎదుర్కోవడానికి వాళ్ళలో ఎన్నో ప్రాబ్లం తీర్చిదిద్దడానికి ఈ ట్రైనింగ్ పెట్టబడింది. ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ రికగ్నైజ్ స్కూల్స్ మేనేజ్మెంట్ సెషన్ ద్వారా మా ప్రెసిడెంట్ మిస్టర్ మధుసూదన్, ఉమామహేశ్వరరావు, సయీద్ అండ్ అన్వర్ సార్ అండ్ మా గవర్నమెంట్ నుంచి కన్సల్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ ప్రోగ్రాం చాలా సక్సెస్ఫుల్గా నడపడానికి మా యొక్క బండ్లగూడ డిప్యూటీ డిఓ గారు ఎల్లయ్య గారు మరియు బహదూర్పుర డిప్యూటీ డిఓ నెహ్రూ బాబు గారు ఎంతో కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చాలా సక్సెస్గా చేశారు. ప్రతిభావంతులైన రిసోర్స్ పర్సన్ తెచ్చి ఈ ప్రోగ్రామ్ని చిన్నగా చిన్న చుక్క లాంటి ప్రోగ్రాన్ని ఒక ఆకాశాన్ని అందించారు. కనుక మేమేమనుకున్నామంటే ఈ ప్రోగ్రాం అందని ఆకాశానికి నిచ్చెన కళ అనుకున్నాం. కానీ ఆ కళ నిజం చేయడానికి మొత్తం ఆల్ డిప్యూటీ డిఓస్ వీళ్ళందరూ కష్టపడి ఈ ప్రోగ్రాం రెండు వర్గాలుగా విభజించి ఫస్ట్ లాంగ్వేజెస్, సెకండ్ నాన్ లాంగ్వేజెస్ చెప్పి ఆ యొక్క బడి పంతుల్లో టీచర్స్లో ఏదైతే డౌట్స్, ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని క్లియర్గా చేయడానికి ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టబడింది. కనుక గవర్నమెంట్కు కూడా ధన్యవాదాలు చేస్తున్నాము, డిఓ గారికి మరియు ఆల్ డిప్యూటీ డిఓస్కి, ఆల్ డైరెక్టర్స్కి. ఎందుకంటే వీళ్ళ యొక్క కోఆపరేషన్ నుంచే మేము ఈ ప్రోగ్రాం పెట్టి చాలా సక్సెస్గా చేసినందుకు ఇక్కడ మా ముందు డిప్యూటీ డిఓ ఎల్లయ్య గారు, మా నెహ్రూ బాబు గారు, మళ్ళీ డిఓ సోమిరెడ్డి గారు అండ్ డైరెక్టర్స్ ఇలా అందా కలిసి ఈ ప్రోగ్రాము అంటే ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ పార్ట్నర్షిప్ నుంచి ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అయిందో మొత్తం ఎస్ఎస్సి యొక్క రిజల్ట్స్ మంచిగా తేవడానికి 86,000 మంది పిల్లలు రెగ్యులర్గా కూర్చున్నారు. ఈ మొత్తం 86 మంది పిల్లలు సక్సెస్ కావడానికి ఈ ప్రోగ్రాం చాలా తోడ్పడుతుందని వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. ఈ ఎవరైతే అకామిడేట్ ప్రోగ్రామ్ చేశారో గ్లోబల్ ప్రోగ్రెసెస్ వాళ్ళకు, మేనేజ్మెంట్కు మరియు డిప్యూటీ డిఓ గారికి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం ఇంపార్టెంట్ సమయం అంతా మన ద్వారా కూర్చొని వాళ్ళు సరైన సమయాన్ని చేసి మళ్ళీ రిసోర్స్ పర్సన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఆ రిసోర్స్ పర్సన్ మంచి రిసోర్స్ పర్సన్ ప్రొవైడ్ చేసి ఆ ప్రోగ్రాం చాలా సక్సెస్ చేసినందుకు వీళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. డి ఎల్లయ్య కోర్స్ డైరెక్టర్, ద ప్రోగ్రెస్ గ్లోబల్ హై స్కూల్, చందులాల్ బరేదారి. ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ టీచర్స్ ట్రైనింగ్ ఈ సెంటర్లో 19th నుంచి జరుగుతుంది. 19th to 21st వరకు ఉర్దూ అండ్ ఇంగ్లీషు టీచర్స్కి, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. దాంతోపాటు 22 to 24 3 days ఈరోజు లాస్ట్ మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
దీనిలో భాగంగా దాదాపు 336 schools registered in this center, and also nearly about 700 teachers trained, 259 Urdu English teachers, and nearly 300 teachers mathematics and physical science teachers ట్రైనింగ్ పొందడం జరిగింది. ఈ ట్రైనింగ్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కరికులం చేంజ్ అయింది. 9th 10th క్లాస్, మెయిన్లీ 9th 10th క్లాసు టీచర్స్, సబ్జెక్ట్ టీచర్స్కి సిసి మోడల్లో ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. దీనిలో భాగంగా ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామినేషన్ రిఫార్మ్స్ కూడా రావడం జరిగింది. దాంట్లో ఇంటర్నల్ మార్క్స్ 20 మార్కులు ఉంటాయి, బోర్డ్ ఎగ్జామ్స్కు 80 మార్క్స్ ఉంటాయి. కనుక ఈ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ని FA1, FA2, FA3, FA4 ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలా, వెయిటేజ్ ఎట్లా ఇవ్వాలి పిల్లలకి, ఆ ఇంటర్నల్ మార్క్స్ FA1 ఏ విధంగా కండక్ట్ చేసుకోవాలా, FA2 ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలా, క్లాస్ రూమ్ ఇంటరాక్షన్, క్లాస్ రూమ్లో ఎట్లా పిల్లలకు ఎగ్జామ్స్ ఎట్లా కండక్ట్ చేయాలా, FA1లో ముఖ్యంగా FA1, FA2, FA3లో 4 కాంపిటెన్సీస్ బేసిస్లో ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఏ విధంగా కండక్ట్ చేయాలని కూడా మొత్తం ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకి, టీచర్లకి, ప్రతి టీచర్స్కి తెలియజేయడం అనేది జరిగింది. కాబట్టి ఈసారి థింకింగ్ అండ్ రైటింగ్ అనే బేసిస్ మీద ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా కంటిన్యూస్ కాంప్రహెన్సివ్ ఎవాల్యుయేషన్, నిరంతర మూల్యాంకనం, పిల్లవాడిని నిరంతర మూల్యాంకనం అనేది చేయాలి. దాని కొరకు గాను ఈ యొక్క FA1, FA2, FA3 ఎగ్జామ్స్లో మ్యాక్సిమం పిల్లవాడి యొక్క యాక్టివిటీ స్టాండర్డ్స్ని ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలనేది కూడా ఈ యొక్క కోర్సు యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశము. అంతేకాకుండా ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ రిఫార్మ్స్ పైన మన డిఓ గారు, డైరెక్టర్ గారు, తర్వాత గవర్నమెంట్ ముఖ్యంగా దీనిపైన దృష్టి సారించి ఈ మార్క్స్ ఎట్లా పోస్టింగ్ చేయాలా, ఈ FA1, FA2, FA3, తర్వాత SSC 17 జియో ప్రకారం స్కూళ్ళల్లో ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా పిల్లలకి అందించాలా, సిస్టమ్ ఏ విధంగా, క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలా, అది క్వశ్చన్ పేపర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది, ఆన్సర్స్ పేపర్స్ ఏ విధంగా ఎవాల్యుయేషన్ చేయాలా, క్వశ్చన్ పేపర్ ప్రిపరేషన్ ఎట్లా ఉంది, పిల్లలకి ఏ విధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలా, అందియాలా, టీచర్స్కి ఏ విధంగా గైడ్లైన్స్ ఇవ్వాలనేది దీంట్లో ముఖ్యంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. దాంతో ప్రకారము లెసన్ ప్లాను, యూనిట్ ప్లాను, ఇయర్ ప్లాను, తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటంటే టెక్స్ట్ బుక్స్, కొత్త టెక్స్ట్ బుక్స్, వాటి 9th 10th క్లాసు టెక్స్ట్ బుక్స్ కొత్తవి కనుక ఆ కొత్త వాటి మీద ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఈ సంవత్సరం ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మా డిఓ గారు కూడా, సోమిరెడ్డి గారు, మాకు డిప్టీ వాళ్ళందరికీ కోర్సు డైరెక్టర్లు చేసేసి ప్రతి జోన్లో ఒక సెంటర్ కాన్స్టిట్యూట్ చేసేసి ఆ యొక్క జోన్ వైజ్ అన్ని స్కూల్స్ కోఆపరేటివ్ విధంగా చేసి మేము కూడా మ్యాక్సిమము అన్ని స్కూల్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎవరైతే హై స్కూల్స్ ఉన్నారో కంపల్సరీ అందరి టీచర్లకు ఇక్కడ ప్రతి మా దగ్గర మాత్రము ఉర్దూ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఫిజికల్ సైన్స్ జరిగింది. దాదాపు అన్ని స్కూల్స్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ అయ్యి వాళ్ళకు చాలా వరకు లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్ కానీ సబ్జెక్ట్స్ పైన, అంటే కొత్తగా సిలబస్ కరికులం చేంజ్ అయింది కాబట్టి 9th 10th క్లాస్ పైన కూడా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ మేము టీచర్లకు ఇవ్వడం జరిగింది. దానిపైన చాలా సంతోషంగా టీచర్లు ఈరోజు ఫీల్ అవుతున్నారు. ఇంకా మున్ముందు ఇంకా ట్రైనింగ్స్ కావాలని కూడా ఈ టీచర్లు, ప్రైవేట్ స్కూల్ యాజమాన్యాలు, తర్వాత వాళ్ళు అందరూ కోరుకోవడం జరుగుతుంది. మా యొక్క డిఓ గారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాము. సారు చాలా డైరెక్షన్స్, సార్ యొక్క ఆదేశాన్ని ప్రకారం మేము ఇలా ఈ యొక్క ట్రైనింగ్స్ సక్సెస్ఫుల్గా కండక్ట్ చేసుకోవడం అనేది మండలాల్లో జరిగింది. మేము సార్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మున్ముందు కూడా మంచి ప్రోగ్రామ్స్కి ఇటువంటి, ఎందుకంటే కరికులం అనేది సేమ్ కాబట్టి స్టేట్ లెవెల్ సిలబస్ కాబట్టి ఈవెన్ ప్రైవేట్ స్కూళ్ళకు కూడా టీచర్ కూడా కంపల్సరీ ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ అవసరం కాబట్టి ప్రైవేట్ యాజమాన్యాలు ముందుకు వచ్చి ఈ యొక్క ట్రైనింగ్ సక్సెస్ఫుల్ చేసినందుకు కూడా వారికి కూడా మేము ఈ యొక్క అసోసియేషన్ కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ
मुगिस्तुन्ना. थैंक यू वेरी मच. डिप्टी एजुकेशनल LIS से बात कर रहा हूँ. आज ये प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट के लिए ट्रेनिंग के लिए 19 से अब 24 तक ये टुडे इज़ द लास्ट चल रहा है प्राइवेट स्कूलों के बारे में. ये स्टेट सिलेबस तो चेंज हुआ, 9th 10th क्लास सिलेबस करिकुलम चेंज हुआ, इसलिए ये कंपलसरी ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ी टीचरों के लिए, इवन प्राइवेट स्कूलों के लिए. ऑलरेडी गवर्नमेंट स्कूल को ये ट्रेनिंग ऑलरेडी कंडक्टेड एंड ये प्राइवेट स्कूलों के बारे में कंपलसरी SSC रिफॉर्म्स आ गया. इसके लिए कंपलसरी बच्चों के लिए FA1, FA2, FA3, FA4 एंड SA1, SA2, SA3 एंड बोर्ड एग्ज़ाम्स एग्ज़ाम्स के लिए ये प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैसा प्रिपरेशन करना ऑलरेडी प्रीवियस मीटिंग्स में ऑलरेडी बोले. फिर भी ये ट्रेनिंग्स कंपलसरी बोल के ये हमारा DO साहब, डायरेक्टर साहब, गवर्नमेंट पूरा ये डिसीजन लेके फिर भी ऑलरेडी ये ट्रेनिंग्स कंडक्ट कर रहा है. आज तो लास्ट डेट है. ये पूरा हैदराबाद ज़िला में पूरा आज लास्ट डेट हुआ. ये सेंटर से नियरली अबाउट 336 स्कूल्स रजिस्टर करे, उसमें से नियरली अबाउट 700 टीचर्स ट्रेनिंग करें. सो इसलिए बच्चों के ये ज़्यादा हेल्प होता. टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसे क्लासरूम में वो लेसन प्लान लिख के, यूनिट प्लान लिख के, इसके हिसाब से कुछ मटेरियल डेवलपमेंट करके बच्चों को बोलते हैं. कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, बच्चों को हर जगह पे एक लेसन होते, एक पेज एटलीस्ट हर टाइम पे बच्चों को एवोल्यूशन करते रहते. इसलिए एक थिंकिंग एंड राइटिंग प्रोसेस में ये पूरा एग्जामिनेशन सिस्टम पूरा है. इसलिए मैं सबको, ये टीचरों को मैं अपील करूं, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स को, अपना हमारा गवर्नमेंट स्कूल में ऑलरेडी कंडक्ट है. प्राइवेट स्कूल में पगड़बंदी से बच्चों के लिए ये एजुकेशन कंपलसरी, ये नया सिस्टम है जो CC मॉडल में आया, वो कंपलसरी हर स्कूल में जाना इम्प्लीमेंट होना है. और जो भी है सिस्टमेटिकली FA1, FA2 इंटरनल एग्जाम से और बोर्ड एग्जाम से. इंटरनल एग्जाम्स 20 मार्क्स से, बोर्ड एग्जाम्स 80 मार्क्स से एंड रिमेनिंग ऑल सब्जेक्ट्स कैरिंग 2 पेपर्स एक्सेप्ट लैंग्वेज. इसलिए ऑलरेडी आपको सबको प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल्स मालूम है. हमारा DO साहब अच्छा एक मूवमेंट लाके पूरा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट स्कूलों की ट्रेनिंग कंप्लीट करे. मैं साहब को धन्यवाद कर रहा हूँ. सो इसलिए मेरा तरफ से क्या है, हर बच्चे कंपलसरी परफेक्ट रीडिंग, राइटिंग एंड थिंकिंग एंड ओन राइटिंग कंपलसरी. एक छोटा बच्चे, 2nd क्लास के बच्चे एक पेज ओन से लिखने का जैसा स्टैंडर्ड इनपुट करने के लिए एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम नया आ रहा है. और इसके लिए हर बच्चे स्टैंडर्ड होना बोले तो हर टीचर कंपलसरी मेहनत करके कंपलसरी पढ़ना, हर मैनेजमेंट, हर फैसिलिटीज़ करना, कंपलसरी प्रोवाइड करना. इसलिए हम तो हमारा मंडल में तो भी पूरा कोशिश कर रहे हैं. हर टीचर, हर इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के जो तरफ से आ रहा है, हर इन्फॉर्मेशन हम प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल एंड मदरसा जो भी है पूरा सबको इन्फॉर्मेशन दे रहा है. पूरा पगड़बंदी जो भी SSC एग्जामिनेशन रिफॉर्म से वो पूरा सबको पास कर दिया. जो भी है हम इंशाल्लाह कंपलसरी सब हर बच्चे कंपलसरी पास होना. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में हमारा DO साहब नियरली अबाउट फर्स्ट SSC रिजल्ट में फर्स्ट आना सोच रहा है. इसलिए मैं प्राइवेट स्कूलों को अपील कर रहा हूँ, गवर्नमेंट स्कूल अपील कर रहा हूँ, कंपलसरी हर स्कूल कंपलसरी एक इनिशिएट लेके प्लानिंग करके एक अच्छा पढ़ाई होके एक प्रिपरेशन अच्छा है. और ओनली 2 months ऑलरेडी January month is ending, February, March only 2 months are there. So I'm requesting only इसलिए बच्चों के लिए अच्छा पढ़ाई होना, प्रिपरेशन होना 2 महीने के लिए
और इंटरनल मार्क्स जो भी है और एग्ज़ाम कंपलसरी जो देख के कंपलसरी करना है। सो इसलिए मैं ये एग्ज़ाम्स में अच्छा रिजल्ट लाके एक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट को नंबर 1 हमारा डीओ साहब जैसा बोले वो कंप्लीट करना बोल के मैं सबको प्राइवेट मैनेजमेंट्स को अप्लाई कर रहा हूँ। ఇక్కడ ఈ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేసినట్టు మేనేజ్మెంట్ ద ప్రోగ్రెసివ్ గ్లోబల్ హై స్కూల్ మేనేజ్మెంట్కు ముఖ్యంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ దాంతోపాటు 99 టీవీ ఛానల్ కూడా ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ గురించి ఎక్కువగా వాళ్ళు ఫోకస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది। వారికి కూడా 99 ఛానల్ వారికి మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మిగతా అన్ని ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ ప్రతి స్కూల్లో మీరు ఏదైనా ఉంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు ఎడ్యుకేషన్ మీద ఫోకస్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు మునుముందుకు పోతారని ఆశిస్తూ 99 టీవీ ఛానల్ వారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్। ఓకే, థ్యాంక్ యూ। This is Raj from Gotham Model School. And as far as I am concerned with this training sessions, earlier the training sessions, like as the teachers received their handbooks, they were not aware of the subject. And after attending the session for 3 days for all the subjects, now teachers are having a clear vision about the textbook, how to teach the children, and how to conduct project works, slip test, and how to take a written work in the form of a formative assessment. And now, like, I hope so that the children will be like very much will be benefited from this CCE. And for this I would like to thank our DEO of Hyderabad, Soma Reddy, and Deputy DEO of our area, he is Nehru Babu. Special thanks to them. Why? Because they made us bring awareness about the textbook, syllabus, how to conduct summative assessments and formative assessment. And even the special thanks to our biological department, our resource persons who made us actively participate in all the activities which have been done in the class. And what I feel so that this curriculum which they have adopted, our government has adopted CCE, which means that is continuous comprehensive evaluation. It means that on every step the child has been assisted in the class by the teacher. It's no need of a teacher to conduct so and so for a particular day for so and so test. And here the complete evaluation is done by the teacher. And this I hope so this curriculum which has been introduced will give a lot of awareness from the surroundings and bring awareness in the child around the surroundings, and even it helps the child to think critically. And even this is more helpful for low proficient learners. And this curriculum which has been introduced is, I feel that it is really excellent, and this will work out very effectively in the future generation even. Thank you so much. First of all, I would like to thank our government for conducting this training program. Why? Because teacher is a field where there is no proper stability for most of them. Most of them prefer taking it as a part-time job. The teachers who have newly came to this profession, they will understand how to guide the students, how to take the classes. With this training, they need not go for BEd or DEd. They can directly take the classes. Such type of good training is conducted in this time. So I would like to thank our government and for introducing this CCE pattern. It's a very beautiful idea. Why? Because till now students know how to mug up and put it in the paper, but by this procedure they will start understanding the concept and put it in their own words in the paper. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं अब्दुल हसीब नदवी और आप तमाम हजरात का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा मौका हम सबको दिया कि बच्चों को जिस तरीके से तालीम व तरबियत और अखलाक़ी निज़ाम और माशी निज़ाम जिस तरीके से चलाने का तरीक़ा इन लोगों ने यहाँ पर बताया, मैं तहे दिल से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ स्टेट गवर्नमेंट का और यहाँ के स्टाफ मेंबर्स का। और यहाँ पर 3 दिन जो प्रोग्राम रखा है इन तमाम हजरात से मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि वो लोग यहाँ पर आकर हम तमाम लोगों को जिस तरीके से टीचर को पढ़ाना चाहिए, उस्ताद का लहजा तवीज़ और तमाम चीज़ों के अंदर स्टूडेंट्स के अखलाक और मियारी तौर पर CCE का जो पैटर्न रखा गया, इसके लिए मैं यहाँ के डिप्टी DO और DO और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं और यहाँ पर 3 दिन जो ट्रेनिंग रखे इन तमाम लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इसलिए कि क्योंकि यहाँ पर हमारा जो काम होता है तो ये जो काम
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सौंपा कि आखिरी बात मैं इन तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, अभी हम यहाँ CCE मॉडल जो नया ईजाद हुआ है और जो पैटर्न यहाँ आया हुआ है तेलंगाना स्टेट में और आंध्र प्रदेश स्टेट में भी। पहले तो आंध्र प्रदेश स्टेट था, उसके बाद तेलंगाना हुआ। और इसमें जो हवायद आए हैं, द मेथड्स, जो भी सिस्टम जो अडॉप्ट किया गया है वो बहुत बेहतरीन है। इससे बच्चों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और बच्चों में एक सही रहनुमाई होगी, एक सही दिशा की तरफ जाएंगे, एक सही अपनी तरफ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे कि उनके एनवायरनमेंट में, उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। सिर्फ क्लासरूम के हद तक ही उनकी नॉलेज नहीं रहेगी, बल्कि उसके साथ साथ बाहर की बैरूनी नॉलेज भी उनके अंदर पहुंचेगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सिस्टम 3 दिन का यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है हमको, उस ट्रेनिंग के दौरान ये समझ में आया कि ये जो बीएड लेवल की ट्रेनिंग है और ये नॉन बीएड टीचर्स को भी जिसका बहुत फ़ायदा होगा। और इससे जो है नॉन बीएड टीचर्स भी, जिसने सिर्फ ग्रेजुएट किया हो और दूसरे अप टू इंटरमीडिएट भी हो, तो करस्पॉन्डेंस प्राइवेट स्कूल्स के जो नॉन बीएड टीचर्स को रखते हैं, उनको ये ट्रेनिंग मिलने से क्या होगा कि बच्चों का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा और इस ट्रेनिंग के ज़रिए से वो लोग काफ़ी फ़ायदेमंद रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। MB Nirmala, working for as a school assistant biology from Government Nehru Memorial High School. And here this program is very useful to the teachers as syllabus is changed. See, previously, so the model is, the pattern is different, and now this has been changed to completely interaction between the teacher and the student. So that it is very important to all the teachers to give training on the basis of CCE model. So here, already training is taken place for government teachers, but not private teachers. As private teachers are nearly 80,000, it is very important to give training to, especially for private school teachers, because it affects the result of the students. So I feel this is very important program, and I'm very much happy that it's a privilege for me to give this training program to all the teachers, and thanks to Telangana government to give this opportunity. Thanks a lot. Good afternoon to everybody. This is 3 days training program from 22nd to 24th on new textbook and CCA method. It's very useful to the private teachers. It's already completed to government teachers. Now we are giving training to the private teachers. Here new syllabus, here total pattern is, and evaluation system also changed. Here some academic standards also we are following. We have to assess the children by the help of these academic standards. In the evaluation system, weightage of the academic standards, weightage of the questions, also this type of training we are giving to the private school teachers. So not only the academic type, non-academic standards also we are discussing with the private teachers. Those are the co-curricular activities. The co-curricular activities also very useful to the children. Previous day which are neglected. You see, now development is all-round development. All-round development for academic standards as well as non-academic standards. Non-academic standards means there is co-curricular activities, drawing, that music and craft, like that. So like that we are giving
training to the private teachers. Here some lesson plans and year plans also we are discussing, and they are also prepared lesson plan and year plan. How to make year plan, how to make lesson plan, like that they are preparing. Here some assignments also we are giving, making question paper. How to make question paper by the use of using the academic standards as well as questions. Like that we are giving training to the teachers. It's a very good opportunity to the private teachers, so it is well helpful to the students also. At the examination point of view, SSC examination point, really it's a very good opportunity to the teachers. So thank you. As I'm also one of the RP in the social studies, so can you share? Okay. I'm also RP and one of the social studies. So the main intention of this training program is the government, as the books have changed, they want to give the awareness to the private school teachers particularly. Previously the government has given to the government school teachers this training, but now this time they are giving to the private school teachers because of the change which has occurred in the education system. So CCE method that it has introduced. So regarding that, they have given the training. So in here, how to write the lesson plans, the evaluation process, teaching method, and what are the different co-curricular activities which are included recently. So even that also included in the training program. So it's a great opportunity to all the private school teachers, and so that they can utilize it properly and they can implement in their schools further in order to give the Hyderabad a good position in the public examination. Yes, thank you. के सीसी प्रोग्राम के तहत तकरीबन 500 टीचर्स के लिए मेहमान नवाजी का मौका मिला। ये प्रोग्राम 19 तारीख से शुरू हुआ और ये आज 24 तारीख पर ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर 4 सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। 19 तारीख से पहले 3 दिन के लिए 2 सब्जेक्ट्स की ट्रेनिंग यहाँ पर दी गई। एक था यहाँ पर तेलुगु और हिंदी। उन 3 दिनों के बाद दूसरे जो सेकंड स्पेल में यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस और सोशल स्टडीज़ के लिए ट्रेनिंग का अहतमाम किया गया। एक अरसे दराज से प्राइवेट रिकग्नाइज्ड स्कूल्स के मैनेजमेंट्स का हुकूमत से मुतालबा था कि वो गवर्नमेंट टीचर्स के लिए तो ट्रेनिंग का इंतज़ाम कर रही थी, लेकिन प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के लिए ट्रेनिंग का इंतज़ाम नहीं हो रहा था। तो इस मुतालबे के तहत हुकूमत ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, डायरेक्टर एजुकेशन ने यह अहकाम सादिर किए कि प्राइवेट स्कूल के टीचर्स के ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया जाए। चूँकि टीचर्स में बहुत सारा कन्फ्यूजन चल रहा था कि ये नए सिलेबस को किस तरह से पढ़ाना चाहिए और बच्चों तक इसको किस तरह से पहुँचाना चाहिए, तो उस कमी को पूरा करने के लिए देर आयत दुरुस्त आयत के तहत ये प्रोग्राम तो बहुत हुस्न और खूबी के साथ और कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुंच रहा है। मैं अरबाब तालीमात का शुक्रगुज़ार हूं कि उन्होंने मुसल्लिमा खानगी मदारस के टीचरों की ज़रूरतों को महसूस किया ताकि इसका फ़ायदा इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पहुंचे। तो एक बार फिर मैं अरबाब तालीमात का ख़ासतौर से नेहरू बाबू जो डिप्टी IAS हैं बहादुरपुरा जोन के, उनका और बिलखुसूस अनवर साहब का और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट रिकग्नाइज स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने पुराने शहर में, इस इलाक़े में, इस हमारे स्कूल को इस ट्रेनिंग के लिए मुंतखब किया और हमको इस ट्रेनिंग में टीचर्स की खिदमत का और उनके इंतज़ाम करने का मौका मिला। शुक्रिया जी। यहाँ पर कुल 4 मंडलों के 500 टीचर्स यहाँ पर शरीक हुए, जिसमें बिलखुसूस ये बहादुरपुरा मंडल के अलावा आसिफ नगर मंडल, गोलकुंडा मंडल, बंडलागुड़ा मंडल और चारमीनार मंडल का भी कुछ हिस्सा। यहाँ पर इन 4 मंडलों से टीचर्स ने ये 4 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर ट्रेनिंग पाई। मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि ओल्ड सिटी में जितने भी चैनल चल रहे थे, या तो वो फिल्म पर अपने आप को मरकूज़ कर रहे थे या तफरीहात पर अपने आप को एंटरटेनमेंट को अपना मरकज़ बनाए हुए थे,
लेकिन मुझे जब पता चला कि 99 टीवी चैनल जो है तालीम को आगे बढ़ाने के लिए, तालीम को बढ़ावा देने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए, लोगों में शऊर बेदार करने के लिए जब मुझे पता चला कि ये काम हो रहा है, तो ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत 99 टीवी चैनल पूरी कर रहा है। तो मेरी नेक तमन्नाएं हैं इस चैनल के साथ और इनके अरबाब के साथ कि ये चैनल जो है लोगों में, ख़ास तौर से पुराने शहर के आवाम में, वालिदैन में, तलबा में तालीम का शऊर बेदार करे और उसको परवान चढ़ाए, ताकि हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं, जो होनहार बच्चे हैं, वो ज़िंदगी के ऊंचे से ऊंचे मियार को पहुँचें और इस तरह से पुराने शहर के तलबा वो मुल्क का, दुनिया में कौम का नाम रोशन करें। वरना आमतौर पर पुराने शहर के बारे में लोगों के गलत तस्वुरात हैं। अभी टीचरों से हम बात कर रहे थे तो बहुत सारे टीचरों को पुराने शहर के बारे में ऐसे खदशात थे जो गैर ज़रूरी तौर पर नाम निहाद प्रेस पे शाये किए जाते हैं। इस इलाके के बारे में गलत फहमियाँ लोगों को पैदा की जाती हैं। लेकिन यहाँ के जो टैलेंटेड जो बच्चे हैं, यहाँ के जो होनहार बच्चे हैं, वो इस कदर उनमें टैलेंट है, इस कदर वो होनहार है कि अगर मौका मिला तो वो किसी कौम से पीछे नहीं बल्कि इंशाल्लाह आगे रहेंगे। तो मेरी नेक तमन्नाएं हैं 99 टीवी चैनल के साथ कि वो ये काम का बेड़ा उठाए हैं, वो तरक्की करें, फले फूलें, मेरी दुआ है। ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से ये प्रोग्राम चल रहा, CCE के बारे में हर एक स्कूल में रिकग्नाइज्ड स्कूल्स ऑलरेडी गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल वालों को पूरा लोगों को ट्रेनिंग 100% दे दिए, पूरा लोगों सक्सेसफुल ट्रेनिंग हो गया। कल 19 से अपने पास इकरा मिशन हाई स्कूल से 19th 21st तक हिंदी एंड तेलुगु 2 लैंग्वेज के बारे में, इधर CC के बारे में पूरा टीचर्स को शिक्षणा दी है। ये शिक्षणा में अब इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स डालने का है, उसमें 80 मार्क्स बोर्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। ये 20 मार्क्स के बाद डालने के कैसा करना, व्हाट इज़ द प्लान, वो प्लानिंग में कैसा डालना, मार्क्स कैसा एंट्री करना, वो लेसन्स कैसा पढ़ाना। वो लास्ट ईयर सिलेबस में क्या है बोले तो बायआर्ट सिस्टम है, एक क्वेश्चन 3 बार 4 बार आता बोल के ऐसा है। अब अच्छा ऐसा नहीं है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया। बच्चा सुनना है, सोचना है और लिखना है। उन कंसंट्रेशन से ये नया टेक्स्ट बुक्स में बच्चों के इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। टीचर खाली गाइड करते एजुकेशन के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, टॉपिक के बारे में बच्चों को अवेयरनेस लाते। बच्चा उसको दूसरा तरफ मॉडिफाई करे तो वो क्वेश्चन को जवाब ओन से लिखना है। अब ये स्टार क्वेश्चंस नहीं है, इसमें सिंगल स्टार, डबल स्टार, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसा नहीं है। अब ये सिस्टम में हर एक बच्चा पढ़ना है, कंपलसरी लेसन पढ़ना है, लेसन का बारे में सोचना है, मैप देख के भी उनका हिस्ट्री बोलना है। अब का सिस्टम में ये साल में नया अपना तेलंगाना गवर्नमेंट है, नया टेक्स्ट बुक्स है, वो नया CC मॉडल में एग्ज़ाम्स नया रिफॉर्म्स में से चल रहा है। इसलिए टीचर्स को ये ट्रेनिंग ज़रूरी है बोल के ये प्राइवेट स्कूल ऑर्गेनाइजेशन वाला से हेल्प लेके इधर इकरा मिशन में ये प्रोग्राम चला रहे। हर एक टीचर बहुत इंटरेस्ट से, बहुत उनका विलिंग से दूर रहते भी आके बहुत अच्छा सीख रहे टीचर्स। इट इज़ वेरी गुड अवेयरनेस फ्रॉम द टीचर्स। ये टीचर्स जाके कल ये बच्चों को ये CC के बारे में और ये महीने तक भी और अपना हाथ में 60 डेज टाइम है, मार्च 25 में एग्ज़ाम्स है ना, वो 25 एग्ज़ाम्स के बारे में भी अब थोड़ा गैप है, तो ये सिस्टम उनको एडाप्शन करके ये सिस्टम में तो मालूम करके वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। मार्क्स ज़्यादा लाने को, बच्चों को अच्छा पढ़ाने को वेरी नाइस प्रोग्राम है। ये टीचर्स बहुत अच्छा नॉलेज देने के प्रोग्राम है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम के बारे में हर एक स्कूल वालों को इसमें इन्वॉल्व करना है। करस्पॉन्डेंट्स को, HMs को मैं थैंक्स बोल रहे। क्यों बोले तो 3 डेज स्कूल छोड़ के इधर आके वो सिस्टम का बारे में पूरा लोग सुन रहे, सुन के स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये सिस्टम ऐसा और एक बार पढ़ाने के बाद नहीं छोड़ना है।
वो ये 3 महीना एक बार और 6 महीना 2 बार ऐसा ट्रेनिंग दिए तो ये पूरा टीचर्स का परफेक्ट नॉलेज होता, ये मेरा ओपिनियन है। ये बहुत अच्छा चैनल है, मैं भी देख रहे हैं। चैनल के बारे में बहुत पसंद चैनल है।